Hi everyone, thank you for coming again. So, as has been requested, today I will show you all some Photoshop techniques. So what I will go over mostly is more on the different brush settings here, as well as different layer blending modes, adjustment layers, and layer masks. Như yêu cầu mọi người hôm nay bạn sẽ nói cho mình về một số cái technique về Photoshop, về những cái setting khi mà dùng với cái brush và các cái layer blending mode cũng như là các cái adjustment layer. Does that sound good? I know I didn't really get a lot of specific requests for Photoshop, so if there's things I didn't mention that you do want to see, or things that I mentioned that you already know and don't want to see, let me know. Does that sound good? Như vậy đã ổn chưa? Bởi vì bạn ấy cũng không có nhiều cái request của mình về cái Photoshop lắm, thì đấy là những cái mà bạn ấy cover. Thì mọi người có cái câu hỏi nào mà cảm thấy như là những cái này mình đã biết hết rồi thì sẽ không cần phải nói tới nữa, mà có những cái câu hỏi khác thì cứ hỏi để mà bạn ấy sẽ sâu hơn. Good. All right, cool. So the SKU that I'm going to work on is this one. Aang asked me this morning for help on this material. It's this shiny brushed metal. So what I did is I looked on textures.com for brushed metal. You guys know this site? Textures.com? Yeah, lots of good stuff on here. So I just searched brushed metal, browsed some images, I found some that I liked, and downloaded them. So I have those open in Photoshop, and I made a new document. So anytime I'm starting in Photoshop, I'll always save as a PSD so that it remembers layers. And that way every time I hit Control S, it'll resave in this document. I've seen a few people, they'll open a JPEG in Photoshop and then they'll, oh look, I did that here. This is actually a JPEG, and they'll start painting stuff and then they'll save it as a JPEG. So as long as I keep this open, I can turn this layer on and off. If I realize, oh, I actually need that to be red and not green, I can just go like that. But if I saved it only as a JPEG, once I close it and reopen it, there are no layers, that's all it is. So I don't have layers if I try to adjust that. It's adjusting the background also. So just be careful when you're editing files that you always save as a PSD. So I'm hitting Control-Alt-I to bring up image size here. So I have about 800 by 1600. This one is about 1000 by 1600. So I made my document the close power of 2 to the minimum dimensions there. I can change that later if I need to.
So I'll paste one. Control A to copy all, or to select all. Control C to copy. Control V to paste. So I'm going to show a few different layer blending modes. Dissolve I never use. It just creates like little dots. It's very unrealistic. Dissolve là tan chảy thì bạn thường không bao giờ dùng mấy cả nữa. Cái tính năng nó tạo ra mấy cái vết nhỏ nhỏ, vết chấm thì nó. So darken, we'll just look at the top layer and the bottom layer, and it'll show the top layer if that pixel in the top layer is darker than that pixel in the bottom layer. Darken là nó sẽ tính toán dựa trên là cái top layer và cái layer bên dưới. Những cái điểm mà nó tối ở trên hơn ở layer bên trên nó sẽ hiện ở cái layer bên dưới. I don't use this layer often because it does not it doesn't change the existing pixels. It's just looking at one or the other and figuring out which one to use. Bạn cũng không hay dùng cái darken này đâu, bởi vì nó không phải là cái blend mode mà nó thay đổi hoàn toàn cái giá trị của cái pixel, mà nó chỉ là dựa trên giá trị trên và dưới để toán. Lighten does the opposite. It looks at the pixels of each image and it just shows whichever one is lighter. So here we see most of this top layer is darker than the layer beneath it. All we see are these few little streaks that are actually lighter. And if we actually wanted to sort of blend between these two, we would just have to turn the opacity down of our upper layer. So I'm biết nó như thế nào nhưng mà dùng phải xem cái dùng như thế nào. Nhưng mà anh ấy cũng chỉ có thể câu được chung chung theo hướng hay bởi không có trực tiếp đấy là hơi khó. Cái đó là đúng không? Em hỏi anh em từ gần ra thì anh nào có thích anh ấy là So they basically they know about the blending mode. Oh, they do know So, that. yeah. Okay. But what we want to know how to apply to any specific example, like what did I ask you? Oh, okay. Okay, cool. Yeah. So if you guys already know the blending modes, I'll just go through and combine these as I see fit to create that texture. Oh, there's one thing I want to show. So I'm going to be painting with a tablet here. If you go to the start menu and just type in Wacom to go here. If you go to options, uncheck this. This is on by default and it'll limit the pressure sensitivity. So make this unchecked. Một cái điều mà anh muốn chỉ nữa cho những cái bạn nào dùng tablet để mà vẽ thì là vào property này xong mình tắt cái đấy đi, tắt cái nút đấy đi. Bởi vì khi mà bật nó lên nó sẽ làm giảm cái độ nhạy khi mà mình ấn cho chuột. All right, so looking at this skew, it's mostly these circular scratch patterns with some smudges and then some sort of larger scratches over them. So the map that I'm creating will be the reflect map in 3ds Max. Cái map các bạn nghĩ là sẽ dùng vào cái reflect map nó bay trên map. Cái này chủ yếu là những cái scratch lúc vuông lúc tròn và làm dùng công cụ smart để mà làm
So as I'm looking at this texture, I see that we have a lot of these thin stripes that to me look sort of like scratches. So they look lighter, but I want them to be less reflective. So I'm going to invert this. Trong trường hợp này khi có phân tích cái texture này thì thấy là có cái nhiều cái đường sọc sọc, đường dặn xuống thì nó có thể dùng nó để mà làm thành cái độ bị xước. Tuy nhiên là nó đang sáng hóa nên cần đi vớt lại cho nó dùng được. So I like to work non-destructively. So I'm just keeping my original layers at the bottom turned off. Khi mà làm được thì cái workflow ở đây là sẽ làm được mà nó destructive và khi mình sửa một cái gì đấy là sẽ không bao giờ sửa lại được. Nên bạn đi thay vì là vậy là copy thêm một lần nữa để mà chỉnh cái đấy. So I inverted this second layer. I'm going to try overlay blending mode so that it both darkens and lightens. I think I like how that looks. Sau khi vớt thì bạn thử chế độ overlay để mà những cái điểm sáng hơn 50% thì nó sẽ ở dưới nó sẽ sáng hơn, tối hơn sẽ tối hơn và lại cảm thấy ok. I'll try multiply and see if that's better. No, I'll do overlay. Could try a few others. That's hard light. That's overlay. I think I like hard light. I'll turn the opacity down a little bit. One issue with this is the scale of these smudges in the skew is larger than here. So I want to scale this texture up in comparison to the one behind it. Sau khi chọn highlight bạn ấy thì muốn thấy cái highlight nó tốt hơn và dùng highlight và để mà play tốt hơn thì bạn sẽ giảm opacity xuống. Nhưng mà khi phân tích cái vuông vuông tròn tròn cái đầu tiên là gì đấy này? Đấy. Cái texture nó vuông vuông tròn tròn này. Tích trở lại nó xinh rồi đó. Còn cái mấy hình tam giác tròn tròn đấy là Brass Good. All right. So in order to work non-destructively, I'm actually going to make the canvas twice as big. I know when I pasted my original image in, part of it was off the canvas. Can actually move all of these up towards the middle. And if I want to scale images up and down without losing resolution, I convert them to a smart object. So I right click, convert to smart object. So để đảm bảo khi mà scale, khi mà kéo giãn ra phóng to và thu nhỏ mà nó sẽ không bị mất cái độ phân giải khi mình thu nhỏ lại nữa thì con vớt thành smart object. Smart objects make the file size larger. Just be careful of that. Before I saved my file, it was about 20 megs. Now I converted to a smart object, and I'll save my file. And Một điều cần chú ý khi now it's 26 megs. cần chú ý khi mà dùng smart object là nó sẽ làm tăng cái kích cỡ file của mình. Nên là mình cần phải chú ý điều này. Trước khi save thì chỉ có 22 bây giờ thì nó 26. So work with them if it makes your work easier. Just be careful that it can also slow things down if the file size gets really big. Dùng cái này rất là tốt nhưng mà chỉ cần lưu ý là nó có thể làm chậm cái máy. So I hit Control T to go to transform. It's under Edit, Retransform. Okay. Okay, I'll go faster here then. So I'll scale it up. Oops.
get that to cover up. So ultimately what I'm trying to do is create variety in the texture and make it seamless. Bởi vì khi mà phân tích ở cái gốc ban đầu thì thấy là nó sẽ có độ mờ hơn, nên là vì thế vì sao bạn cần tăng canvas và bạn đi kéo rộng nó ra thì nó hơi độ mờ một tẹo. Cái mục đích cuối cùng là tạo nên một cái texture mà nó seamless, tức là nó sẽ liên mạch. So I'm basically just copying this and mirroring it to make this seamless. So this texture here, I think I can just scale it sideways because it's pretty abstract. I don't think it's going to look stretched. So one thing that I don't like is when we're mirroring these textures, it sort of creates this really obvious mirror point. So I'll create another layer, just call it paint over. So I can try using the spot healing brush tool, make it soft. I need to click here to set it to use all layers. See if that does a good job covering it up. So I'm just painting some random strokes to try to get rid of that mirror effect. It kind of lags. And I can probably collapse these all into one layer. So notice how I'm doing this paint over on a separate layer so that I still have my original. I just have it set to sample all layers. There's a few spots that still don't quite look right, so I'll use the clone stamp tool and again set it to current and below, and then just kind of so this is probably good enough. So this is 2048. I can see if I can stretch this entire thing to the canvas. So I'm going to put that in a group and call it base group. Transform. So if I go to transform this, it has this extra space here. So if I want just this without any of that extra space where it goes off the canvas, if you hit Control, Shift, Alt, E, that's paste in place. So now it's just these pixels. Oh man, it still has empty space. I'm not sure why it still has empty space, so instead I'll Control click here to select just that, Control C to copy, Control V to paste, get rid of that one. Oop, wrong layer. Alright, I don't know why it's still doing that. I'm not going to worry about it too much. I'll just stretch this up and make it go off the canvas a little.
Good enough. So we'll have something like that. So then I want to offset both of these and get rid of the seams. So the quick way to do that is I'll duplicate this layer. So I offset it halfway, I'll add a mask, fill a mask in completely black, and then I will slowly start painting back in where I want to see the layer behind it. Sau khi duplicate, cái đây là cách mà bạn ý và cái làm nhanh thì đầu tiên là duplicate này, xong rồi thì offset cái layer duplicate, sau đấy là tạo layer mask để mà che toàn bộ cái ở cái đầu tiên đi, và sau đấy là sẽ paint cái màu trắng vào cái layer mask để nó hiển thị lên cái phần nào bạn ấy muốn. I think due to the way I created this, I want my offset layer on top. Put the mask on the wrong layer there. Or no. So I'll keep my mask visible on this top layer, and then I'll just paint it out in black in the areas where I don't want to see it. My mistake, I got a little confused there. So, I want a soft brush, I want to scatter this a little bit. So what I'm basically trying to do is make this transition not so perfect. Don't need texture. I don't think I need dual brush or color dynamics. Bởi vì cái setup này thay vì dùng cái mask đen, bây giờ bạn sẽ dùng cái mask trắng. Bây giờ thì bạn bôi vào cái phần nào bạn không muốn thì lên ở cái chỗ offset này thôi. Và điều chỉnh một chút về cái scattering là làm cho cái bút của mình nó hơn không. Mọi người biết rồi không? Không biết giải thích đến về thế nào nữa. Cái scatter là nó bắn ra xung quanh. Scatter bình thường là có một nút này thì nó chỉ là một điểm thôi, và nút scatter phát là nó bắn ra xung quanh. So that brush tip has a pretty noticeable edge, so I'll pick a different one to clean this up a little. I have this all set to pressure sensitivity, so that if I just tap lightly, it doesn't come out quite as much. Dùng cái bút đầu tiên thì nó sẽ tạo ra những cái S, những cái mép hơi sắc, thì bây giờ dùng một cái soft brush nữa để sửa. Bởi vì bạn đang dùng one comb nên là có chỗ thì bạn ấn mạnh, có chỗ ấn nhạt thì nó sẽ có cái effect. So I can hit X to toggle between black and white if I want to paint the mask back in. I don't like how these spots are so dark, so I'm going to mask back over it a little bit. All right, I'll stop there. So then I just want to double check that this is actually tileable, so I'll Control Shift Alt E again. Bây giờ để kiểm tra dữ liệu xem cái này đã finish và có thể thay được hay chưa, thì merge toàn bộ những cái kia này một layer rồi sẽ check từ cái này. So I think the issue here is that my art is still going outside the canvas. So if I do that Control Shift Alt E and offset it, by 1024 again, we're still seeing these seams. So I'm going to cancel that, I'm going to undo that duplicate. Control A to select all, Control Shift C to copy visible, and then paste. And now, when I control and click on the thumbnail to show the selection, it's only what's visible in the canvas. Lúc nãy thì khi mà làm thì cái angle của mình bị lỗi trong cái canvas, nên khi mà offset thì nó sẽ offset cả cái phần bên ngoài lỗi ở trong, nên là cái đường
sim nó không chuẩn, thì thay vì Ctrl Shift Alt E là để tạo cái merge nó lại thành bây giờ mới thì bạn dùng Ctrl Shift Alt C để nó copy trên cái phần mà visible ở trên cái cửa sổ canvas này thôi. So it looks like I still screwed something up there. We're still seeing that kind of plus sign through it. Honestly, it'll be quicker for me to just paint that out again rather than trying to figure out which step I did wrong. So I'll just do this again. Và lúc kiểm tra vẫn thấy có một ít sim thì sửa luôn, đẹp luôn cho nhanh. Then one more time, select all, copy all, paste all again. Sure it's just this, and offset, and we're good. So now that I have this, I'll just hide all these others, put them in a group, and just call it working files. Just this way I don't confuse myself. I'll rename this, I don't know, metal base. Thì bữa này rồi thì bạn ý group những cái phần đã dùng vào một cái để sau đỡ bị lẫn lộn và đặt tên. Mình có thể học được không cần học cái gì khác nhưng học cái cách khoa học thì sao thế này là ổn được. I like to color code stuff in Photoshop, so I'm going to select all these, put them in a group, and just call this whole thing working files, hide the group. I'll set it to gray, just as a note to myself. Và khi mà thì bạn rất là hay dùng color code cho bạn bôi màu cho những cái layer mình làm, thì bây giờ bạn như vừa bôi thành cái đấy màu sáng rồi, thì không biết là sau này cái đấy là cái cũ không dùng nữa. So I also need to make this top layer seamless. It looks like I set it to not have 100% opacity before I made a smart object. Save my Photoshop file, go into the smart object, and I will set this to normal and 100%. Close that smart object and save it. Lúc ở đấy thì bởi vì khi mình convert sang smart object thì cái phần layer bên trên này mình đã đặt chế độ blend mode và giảm opacity nó lên nó mờ, nên lúc đây bạn đi quanh lại cái file gốc để chỉnh lại cái opacity để nó lên và set nó thì nó tự động update sang cái này. So really I want this smart object layer to be set to hard light and 50% opacity. But in order to make it tileable, let's I'll make it 100% opaque. Cái layer bên trên này cũng phải làm tạo thành nó có khả năng thay được. So I just expanded it a little bit to get rid of that corner. So I'm going to do the same thing here where I copy what's visible, paste, make sure that's all I have. So I just followed the same procedure with this second texture as I did with the first. Again, I'll offset it to make sure it looks good. So we're good. Can drag these back down to working files. So now I can set this one to hard light and 50%, and I have my tileable texture. For the metal, so a couple other things I want to do before bringing this into Max. I think my hue is a little too strong. I kind of need to lower the saturation. It looks pretty different if I turn the saturation all the way down. So we're going to be compositing this with different colors in 3ds Max. This color contribution is a little too strong, so I'll lower the saturation a little.
And I feel like these dark spots are a little too prominent, so I'll use a levels adjustment layer to get rid of the darks a little bit. Và về cái điểm điểm nó đậm màu hơn mà cảm giác là nó hơi bị đậm quá nên là dùng level để mà làm giảm cái độ đậm của những vùng tối. Maybe something like that. So I will call that good enough for now. We can always adjust this in Max or come back here afterwards. So I'll save that. I'll save it as a PNG, and I'll call this reflect. So for the sake of example, I'll just build really simple shapes in Max. Any questions on what I did so far before I move on to Max? All right. Đấy lúc nãy em hỏi là cái này là cái gì, đây là cái con này cần làm gì nữa? Đấy là cái treo tường này. Không được tin được. Sao nhìn thấy có em nhìn nha, em nhìn thấy cái con cái chữ là cái hai cái nhìn chữ rất là hay. Cái gì đó mọi người phải là So I'm adding an edit poly before UV unwrapping, because putting an unwrap directly on top of a primitive causes weird triangulation. I clicked these two so it would lay out the UVs well. Như trước các bạn ấy nói thì nếu mà mình ăn primitive ngay từ trên cái vật thể primitive thì nó sẽ cái map nó không chuẩn. Cách làm là đặt một cái edit poly không ngờ là mình nó là ăn bên trên thì nó sẽ mình kích hai cái real world với ABC hai cái đấy nó sẽ ra cái map nó ổn. But it makes them gigantic, so I'll fit them into here and then just scale them up a little bit. I can collapse all this down. And then a couple things I want to do, because this is completely flat with hard edges, the lighting will not hit it very well. So I'll chamfer it. Thì đối với các bạn vật thể để bạn tạo cái này chỉ là để làm mẫu thôi thì nó không khác gì cả, khi ánh sáng hít vào nó sẽ không hiển thị tốt thì trang hơi thì đỡ được ánh sáng. Just something like that. Let me save my scene. Copy that. And I will import our QA scene. First, I'm just going to do a very fast render just to make sure that it's actually rendering. All right, we're good. So for setting up this material, the map that I made is going to go into the reflect slot. Drag the bitmap in, it'll ask me to browse. Go there. That'll be silver metal. This is the brushed bitmap. I'm going to turn the blur down as much as I can. I have this set to use real world scale by default. I'll turn that off and just have it tile once.
So, go ahead. Bạn ấy giảm cái blur như hôm trước cũng đã nói với lần, nhưng bạn cứ nhắc lại thôi là cái khi mình import cái nét vào cái blur nó default nó đặt là 1, nhưng mà cần giảm xuống để cho nó nét nhất có thể, và bạn ấy tắt cái reward đi để khi mà thay thì nó sẽ theo blur theo cái. So I'm just using typical selections for metal. The diffuse is black. The reflect is using this map. I set Fresnel IOR. Oh, I forgot to apply it. So it's looking pretty dark in front. So I think we're seeing this tiling repetition too much. So I want to go here and make the UVs smaller. Maybe we were right originally. Collapse 2, I'll keep my chamfer on top. So that looks better. I feel like the contrast and darkness is still too high. One thing I can do is rotate, see how the light hits it differently. There we go. So this is rendering really fast. I'm gonna actually try a 2K render and see what it looks like. I suspect we may need more fine detail in the scratches. So before we go any further, let's add our pattern to the bump as well. Let's try it at the defaults. Way too much. So I couldn't keep going on with this. Is there anything in particular you guys wanted to see here? I feel like I'm just kind of going through general material and model creation processes. I'd wanted to show Photoshop stuff. Is there other stuff in Photoshop you want to see in this material? Bởi vì hôm nay mục đích chủ yếu là quay về cái Photoshop là chính, còn cái này thì lại quay về 3ds Max rồi. Thì bây giờ mọi người có câu hỏi gì về cái này hay không thì để quay về Photoshop nó trọng tâm. Grunge map? Yeah. I will do that. So I'll go back into Photoshop to show the grunge map in 1 second.
before I do that, I just want to make sure that we can color our reflect properly. So I added a composite node. I put a second layer set to color, and I'm just using this flat V-Ray color. Trước khi vào trong Photoshop thì bạn nên chỉ cho mình cách color để reflect mask nó một cách đúng đắn, thì tạo composite, tạo cái nốt màu và dùng blend mode là color. I want just a little bit of the original to shine through, so I have it not quite at 100%. So let's just make sure that looks all right, and then we'll do some Photoshop more. All right, good enough for now. So you want to see making a grunge map in Photoshop? Okay. Đấy là cái phương pháp bạn chỉ cho bằng Photoshop của thông qua thì mình bảo là nhờ bạn ấy chỉ cho cách tạo cái brush track và quick mask và cái xước sát vậy. So if we want just some random dust and dirt and scratches, we can pick one of the various brush tips in Photoshop. I'll look at this one. Để mà tạo ra những cái vết xước từ các cái nốt bẩn thì có thể lấy luôn một trong vài cái default này. So it looks like that, maybe some splatters. So I'll use this one for now. If I turn the spacing up, that makes it so then when I draw a line, they're far apart. Em muốn tự tạo này. Nhưng mà phải có ví dụ thì mới đấy. Ví dụ như là Is this what they want to see? different, like if they cannot find this map online, how can they create something like this? Oh, to actually like paint this metal map in Photoshop? Oh, okay, cool. I did not understand, thank you. I didn't understand. Okay, that's a tricky one. Let's try and figure it out. I'm going to make, I'll keep this in the same document. So I'll make a new layer and just fill it white. My very fast way to make brushed metal, which you guys probably know, is have a black and a white foreground and background, filter, noise, add noise. Cái biện pháp nhanh nhất để mà tạo cái map cho cái tờ đấy là dùng foreground màu đen với màu trắng noise. So I'll make it monochromatic, turn this up a lot. So there's our noise. Keep that original layer. I will duplicate it, filter, blur, motion blur. You can change the angle, usually want either 0 or 90. Turn the distance way up. So this is kind of brushed metal. But as you can see, it doesn't do the borders well. So I'll duplicate that and offset it. I actually made this document at 1024 by accident, so I offset it at 512. Use the same technique as before, add a mask after duplicating. On a soft brush, kind of erase that out. Maybe vary the size in spots. So now, again, I'll do Control-Alt-Shift-E,
Put that all on a new layer. Offset again, and it's seamless. Everything below is working files. This is horizontal brushes. I can't see this very well, so I'm going to increase the contrast with a levels adjustment. Sau khi tạo xong thì thấy là cái khoảng cách cũng ổn ạ. Thì bây giờ thì tạo một khoảng cách nữa. Try something like that. But if we look at our metal here, it goes in a lot of curved and streaked patterns. Điều này cái texture của mình nó rất là có rất là nhiều đường cong, đường cắt, đường đi đi. So there's a few different things we can do. I'm going to duplicate all again, Control-Alt-Shift-E. And there's this puppet warp filter. Have you guys used this? Yeah? Okay. So basically that's what I would do to create these sort of twists. I would put some pins down and then start distorting it, and I would just make several layers and composite them towards the end. Trong cái mắt gốc là nó có những đường cong, đường cắt, đường liên đi xòe thì bạn dùng cái perfect work này để mà tạo thành những cái một số đường như vậy và composite nhiều cái layer trong nhiều cái khác nhau này. I think it may work better with a smaller selection. Alright, so it's not quite what we want. Let's see here, what other techniques? So we could make a brush tip. So I think that it will take a lot of time to recreate that clarity. Yeah. So if you can you go back and if you have time in US, can you Yeah. do any recording video? Yeah. I have some ideas on how to make this, but it's going to be a little bit of trial and error, I think. So yeah, if they just want to cut it now, then I can get back in touch with you guys later. That's fine. Okay. Cool. Thế còn cái gì khác mình muốn xem ở cái này để tạo ở đâu không? Ví dụ như là tạo những cái phép bật bình thường không phải là cái ví dụ. Ở trên cái bàn đây em có chỗ nào để chỉ được không? Nhưng mà ở trong cái order của họ có những cái rất đẹp để làm cho cái đấy không thì là họ tự tạo được. So he's asking that because they see some branch map that you created in the library. Yes. So can you show like they write the one to show the dirt map or branch map? Oh, yeah. I mean, so that was what I started showing earlier as far as picking different like brush tips and scattering and stuff. Is they do want to see that? Oh, okay, cool. Okay, so I'm back to just making random grunge map. Is that good? All right, cool. You guys are keeping me on my toes, going back and forth. All right. So if you incorporate that when you use some filter
filter to use to make it? Like you just use motion blur and Yep. so some kind of filter like that. If you are using it, you can show that. Yeah, absolutely. Okay. So for making my own grunge map, usually the first thing I'll do is what I started with before and just pick a brush tip and have it wide spacing and a wide scatter. Để mà bạn ấy tạo cái nét của bạn ấy thì đây là nét bạn ấy làm rồi. Dùng một cái brush tip có sẵn thì nó hơi bị lệch đẹp. Chỉnh cái spacing lên, chỉnh cái scatter lên chẳng hạn. So I'll turn up the count as well as the count jitter just to introduce more random variation. Tăng cao lên một đẹp, tăng cao jitter lên một đẹp để mà tăng cao thêm cái độ variation cho mọi người được xác định được ảnh thì nó cũng ra cái việc tiến thiên. And I will set the pen pressure to control the size and the pen angle to control the direction, but I will also randomize them on top of that. So maybe size jitter halfway, angle jitter all the way. Bởi vì bạn ấy có quan con nên là bạn ấy muốn dùng cái bút để bạn dùng cái lực của bút để tạo cái độ đậm nhạt và không dùng cái góc của bút để mà tạo cái độ quay các cái góc khác nhau. Tuy nhiên thì cũng tăng cái jitter kia lên để mà thay ngoài bút ra thì bởi vì nó cũng tự tính toán để mà thay đổi cái tạo ra đây. So I'm painting on a new layer than my background. I think that's coming out too close. So I'm actually going to turn the spacing up more. I think I want more size variation, so I will turn the size jitter up more. Cái spray giữa các cái bút đầu bút này nó gần nhau quá thì thay đổi tóc cần thay đổi gì thay tóc. So I'll just fill it with something like this. And then another thing you can do is add dual brush, which is essentially using one brush as a mask for another brush. So Và một điều nữa mà mình có thể áp dụng đấy là dùng cái dual brush. Cái tính năng của cái này là dùng một cái brush khác làm mask cho cái brush mà mình dùng thì nó tạo thay đổi ra gần nhiều nữa. So now I'm choosing the size, spacing, scatter, and count of the sort of brush mask. So the higher I make the size, the more prominent it'll be. The farther or closer, I can scatter and increase the count of that. So I want a different mask for the brush. Maybe this one. So as you mix all these things, it gets pretty slow and processor intensive. So I'll just draw some random spots. It's like mud or blood or something. You can also define your own brush tip shape. You guys know how to define a brush tip shape? Mọi người biết cách tạo shape cho cái brush không? Tức là tự mình vẽ ra không phải tạo. Yeah. Wait, yes or no? Yes. Okay, so you don't need to see it. That's how the Do you want me to show it? Yeah. Okay. Quick, so Yeah. So I'm gonna make a do document smaller at 512. And I'm gonna turn all this stuff off. em phải thích tạo cái lông em dùng này cái bút. So for example, if you just wanted like some lines, you just do something like random scratches, and then select all, go to edit, and
define pattern. I'll call this just one. Define pattern. Actually, sorry, I think it's define brush preset. I'll call this scratches. So now it turns my brush into that. Or I think I need to invert that. Cái này là nói chung là cái background nó phải là màu trắng, cái gì mà mình cần nữa là màu đen thì nó sẽ ra là cái màu đen là mình sẽ bôi sau này nó sẽ. Yeah, there we go. So now I basically just have this scratch pattern that I can draw. And it adds it to my brush tip shapes here. So if I wanted to go back to the settings I was using before, I can turn my spacing up. So my pen pressure and pen tilt. Turn all these up again. And then for dual brush, I could use those scratches that I made. Như vậy là mình sẽ lấy cái tờ bút ban đầu, xong dùng cái bút xước vừa rồi là cái mát cho cái dual thì nó tạo ra nó khác biệt. So it's putting these dots down, but only in the pattern of those scratches. Or I could do it the opposite way. You just pick that as my main brush, have it just scatter them everywhere. So there's a lot of different variations you can do with this. You could even use this with dual brush so it scatters dots. Now the scratches are much thinner. Có thể có rất nhiều biện pháp để mà mình có thể kết hợp, thì như vừa nãy là bạn đổi cái bút này, bút gấp, xong rồi thêm một số cái vết nhỏ nữa khi mà dùng dual brush. So you guys were asking about filters. Oh, actually, one more thing here. I realized I forgot to turn transfer on. If I set opacity and flow to pen pressure, now my lines are sort of darker and lighter depending how hard I press. Và một điều nữa là mình có thể là bật cái transfer lên để mà thay đổi cái opacity ra đậm, tức có cái thì nó sẽ đậm hơn, nó nhạt hơn. So we can make our bump map stick in or out. So for filters, a few of the main ones I use for stuff like this is minimum and maximum. Có một số cái mà bạn hay dùng khi mà dùng cái map này là minimum và maximum. So these are under the filter and other category. Maximum will start eating into the pixels that are there and making them thinner. Minimum có cái tính năng của nó là sẽ ăn bớt một số cái pixel và nó đi vào màu tăng cái. So the higher the number goes, the more the lines disappear. Càng tăng lên thì nó sẽ càng bị bớt những cái có sẵn. You have this roundness versus squareness parameter that will eat into your pixels a slightly different way. Có thể chọn là cái này nó sẽ ăn theo hình tròn, ăn theo hình vuông, tùy mình chọn là round hay là square. And then minimum does the opposite. It kind of inflates your pixels and makes the lines wider. Minimum thì nó có hiệu ứng ngược lại, thế là nó sẽ làm cho cái pixel của mình rộng ra. It gets pretty blocky if you turn it up too high. You can try changing it to roundness, but it still gets a little weird. I usually keep it at like 5 pixels or under. Tăng cái quá cao thì mình nó rất là không ổn. Khi mà làm cái phương pháp này bạn sẽ chỉ để cái radius ở khoảng 5 độ xuống. And then there are a couple other sort of painter effect filters that I like to use under filter and
I'll just go to the filter gallery here. Under artistic, there's paint daubs. If you change your brush size and sharpness and brush type, simple usually works. So you can see it's kind of putting these sort of like cross hatches along it. It's as if you took like a paintbrush and kind of karate chopped. So it's just another way to introduce a little more random variation. Thì vào cái filter gallery thì chọn một số cái như bạn chọn cái gì đấy không đến dây mặt, nhưng mà cái đấy có tác dụng là nó sẽ giống như mình chặt chém thêm vào trong cái ảnh của mình và nó tạo thêm cái sức. And then another one that's similar to that I like is dry brush. It has similar effects where the larger the brush, the less detail you'll get. There's a separate brush detail slider. Cái này có hiệu ứng là khi mà cái brush của mình ở bên trong càng to thì nó sẽ càng bị mất. And a texture slider. So it's basically just adding like slight variation. It's not really anything like photoreal. It's just if you're painting grudge maps and you just want like little lines and bumps, it just adds in that more randomized detail. Those are the main ones that I use. We're about out of time here. Was there anything else you guys wanted to see or wanted me to show? Mọi người cần muốn xem cái gì nữa không? Oh yeah, Ripple is good too. I think I showed this one before. Everything? Vừa nãy là lúc đấy bạn ấy định là 80 mét và lúc rồi mình vẽ lại bằng cái Ripple này nữa. Nhưng mà mình show vào. A little too much. A little too much. Okay, that's all I have. If you guys don't have questions. Mình có thời gian vô số rồi em hỏi về cái này có hay không? Thì ra một số mà trên tên lại gì này chết. Cái gì cũng mới. Good. All right. Thanks a lot, guys. I hope this helps. Thank you.